আচ্ছা, হিস্ট্রিতে দেয়ার আর টোটাল 138 কোয়েশ্চেন্স। তার মধ্যে প্রথম কোয়েশ্চেনটাই হচ্ছে রিভোল্ট অফ 1857 এর পলিটিক্যাল কজেস দ্যাট লেড টু দ্য রিভোল্ট অফ 1857। এই পলিটিক্যাল কজেস এর মধ্যে প্রথম যেটা পলিটিক্যাল কজ আছে, পলিসি অফ এক্সপ্যানশন, ব্রিটিশ পলিসি অফ এক্সপ্যানশন। এই ব্রিটিশ পলিসি অফ এক্সপ্যানশনের মধ্যে প্রথম যেটা আসে, ব্রিটিশ ট্রাই টু এক্সপ্যান্ড দেয়ার পলিটিক্যাল পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া by four ways. First, by outright wars. Second, by the system of subsidiary alliance. Third, by adopting the doctrine of lapse. And on the fourth, on the pretext of alleged misrule. এবার যে outright wars যে তাতে to expand the territorial power in India, British waged four wars to expand the territorial power in India. The British waged many wars against the Indian rulers of different states. চারটে ওয়ারের নাম কি? বাই আউটরাইট ওয়ার্স যেহেতু এটার নাম, সেই জন্য তার চারটে ওয়ার আছে। ব্যাটল অফ বক্সার, অ্যাংলো মাইসোর ওয়ার্স, থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার, সেকেন্ড অ্যাংলো শিখ ওয়ার। এই চারটে ওয়ার তারা যুদ্ধ করেছিল টু এক্সপ্যান্ড দেয়ার টেরিটোরিয়াল পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া। এটাই বাই আউটরাইট ওয়ার্স। সেকেন্ডটা কি? বাই সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স। সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স না কথাটা বললেই লর্ড ওয়েলেসলির কথা মনে আসে। LORD WELLESLEY, লর্ড ওয়েলেসলে। এই লর্ড ওয়েলেসলে কি করেছিল? সাম ইন্ডিয়ান স্টেটস ওয়ার ব্রট আন্ডার ব্রিটিশ কন্ট্রোল উইদাউট অ্যাকচুয়ালি অ্যানেক্সিং দেম। এইটা ব্রিটিশ কন্ট্রোলের আন্ডারে আনা হয়েছিল বহু জায়গা ইন্ডিয়ার, তার মধ্যে and this was done by following the subsidiary alliance, and this subsidiary alliance was introduced by লর্ড ওয়েলেসলে। তারপরের পয়েন্টটা কি? বাই বাই আচ্ছা, আবার এই আওয়াদ, এই যে অন দ্য প্রিটেক্সট অফ অ্যালেজেড মিসরুল, এটা একটা কথা আছে। আওয়াদ ওয়াজ অ্যানেক্সড অন দ্য প্রিটেক্সট অফ অ্যালেজেড মিসরুল ইন 1856. The other states which accepted the subsidiary alliance were the Nizam of Hyderabad, the ruler of Mysore, the Raja of Tanjore, the Sandhya and সিন্ধিয়া, দ্য রাজপুত স্টেটস অফ যোধপুর, জয়পুর, এইসব জায়গা, রুলার অফ ভারতপুর। কয়েকটা মনে রাখলেই চলবে যে আওয়াধ ওয়াজ অ্যানেক্সড অন দ্য প্রিটেক্সট অফ অ্যালিজেড মিসরুল ইন 1856। তো কয়েকটা স্টেট এই সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্সটা মেনে নিয়েছিল, যেমন নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ, রুলার অফ মাইসোর, রাজা অফ তাঞ্জোর, দা সিন্ধিয়া, দা রাজপুত স্টেটস অফ যোধপুর, জয়পুর, এইসব জায়গার রুলার অফ ভারতপুর, এইসব জায়গার লোক এই আওয়াধকে যে অ্যানেক্স করলো অন দ্য প্রিটেক্সট অফ অ্যালেজেড মিসরুল। আর এই আওয়াধটা কে অ্যানেক্স করলো? লর্ড ডালহাউসি। সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স লর্ড ওয়েলেসলে ইন্ট্রোডিউস করলো। আর লর্ড ডালহাউসি অ্যানেক্সড আওয়াধ to the company's dominions in the pretext of on the pretext of alleged misrule. সে বলল that Awadh was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. Dalhousie কি বলল? Justified the annexation of Awadh on the pretext of the good of the governed. On the contrary, the people of Awadh had to face many hardships. People of Awadh কে কি কি hardship face করতে হলো? They had to pay higher land revenue, additional taxes on food, houses, ferries, and the British confiscated the estates of the talukdars and zamindars. আর এই পয়েন্ট দুটো আছে বইতে, পেজ নাম্বার 10 and 11 এ। Lord Dalhousie justified the annexation of Awadh on the pretext of alleged misrule. আর মানুষকে কি কি ফেস করতে হলো? The people of Awadh কে hardship, they had to pay higher land revenue, additional taxes on food, houses,
জমিদার্স confiscated the estates of the তালুকদার্স and জমিদার্স, মানে ব্রিটিশ confiscated the estates of তালুকদার্স and জমিদার্স। এইসব হলো alleged misrule। আর তারপরে লাস্ট পয়েন্টটা কি, বাই ইউজিং দ্য ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস। এই ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস কি, লর্ড ডালহাউসি, তার মানে সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স লর্ড ওয়েলেসলে, alleged on the pretext of alleged misrule in 1856, দুটোই কিন্তু 1853 হলো, না 1856 6-এ alleged misrule, আর 1853 এই যে ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস, ওই যেটা বলছিলাম প্রিটেক্সট অফ অ্যালিজেড মিসরুল মানে লর্ড ডালহাউসি, সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স মানে লর্ড ওয়েলেসলে, আর ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস মানে লর্ড ডালহাউসি। তার মানে শুধু সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স হচ্ছে লর্ড ওয়েলেসলে, ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস আর on the pretext of alleged misrule by using the doctrine of lapse and on the pretext of alleged misrule, এই দুটোতেই নাম আসছে একটাই লোকের, তার নাম হচ্ছে দ্য গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া annexed many states to the company using the doctrine of lapse. According to this doctrine, if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, it would come under company's territory in India. দিয়ে বলছে when the rule of Jhansi died in 1853, মানে রানী অফ, যখন রুলার অফ ঝাঁসি মারা গেল 1853 থেকে, লিভিং নো ন্যাচারাল হেয়ার, দ্য উইডোড রানী ওয়াজ পেনশনড and their adopted son Anand Rao was not recognized as a lawful successor to the throne. Other prominent states which were annexed by applying this doctrine of lapse, একটা তো হলো ঝাঁসিকে অ্যানেক্স করলো, আর কোন কোন জায়গায় ডক্ট্রিন অফ ল্যাপসের দ্বারা, এটা খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন যে হোয়াট উইচ আদার স্টেটস ওয়ার অ্যানেক্সড বাই অ্যাপ্লাইং দিস ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস, সেটা হচ্ছে সাতারা, সম্বলপুর, উদয়পুর, নাগপুর। সাতারা, সম্বলপুর, উদয়পুর, নাগপুর। তো পলিটিক্যাল কজেস এর মধ্যে প্রথম এইটা গেল পলিসি অফ এক্সপ্যানশন। পলিসি অফ এক্সপ্যানশনই এতগুলো, বাই আউটরাইট লস, by outright wars, by subsidiary alliance, by using the doctrine of lapse on the pretext of alleged misrule. এইবারে দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা পলিটিক্যাল কজেস এর, সেটা হচ্ছে ডিসরেসপেক্ট শোন টু বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহ জাফর, the Mughal ruler, was under the protection of the company and received a pension। যাই হোক, বাহাদুর শাহ জাফর একটা মুঘল রুলার ছিল। এই মুঘল কিং তার নামকে সব কয়েন থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। দ্য নেম অফ দ্য মুঘল কিং ওয়াজ রিমুভড ফ্রম দ্য কয়েন্স মিন্টেড বাই দ্য কোম্পানি। আর কি করলো, এটাও লর্ড ডালহাউসি করলো। লর্ড ডালহাউসি অ্যানাউন্সড দ্যাট সাকসেসার্স অফ বাহাদুর শাহ উড নট বি পারমিটেড টু ইউজ দ্য রেড ফোর্ট। এটা আর একটা জব্দের ব্যবস্থা করলো যে বাহাদুর শাহর সাকসেসাররা রেড ফোর্ট ব্যবহার করবে না। They were required to shift to a place near Qutub Minar, KUTAB, Qutub Minar. In 1856 এবার আরেকটা লোকের নাম এসছে, লর্ড ওয়েলেসলে হয়ে গেল। লর্ড ডালহাউসি তো এই ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস on the pretext of alleged misrule, ডিসরেসপেক্ট শোন টু বাহাদুর শাহ, এই লর্ড ডালহাউসি, এগুলো সব লর্ড ডালহাউসি করলো। এবার 3 নম্বর কালপ্রিটের নাম হচ্ছে, in 1856 Lord Canning announced that after the death of বাহাদুর শাহ, লর্ড ডালহাউসি অ্যানাউন্স করে দিল যে ওর সাকসেসররা রেড ফোর্টে থাকতে পারবে না বাহাদুর শাহ জাফরের। আর ক্যানিং অ্যানাউন্স করলো যে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর his successors would not be allowed to use the imperial titles with their names and would be known as mere princes. এইটা জিনাত মেহেল, the wife of Bahadur Shah, began plotting against the British. এইটাতে জিনাত মেহেল বাহাদুর শাহের বউ প্রচন্ড রেগে গেল।
দিয়েও প্লট করা শুরু করলো, প্লটিং করা শুরু করলো আগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ। এবার পলিটিক্যাল কজেস এর 3 নম্বর পয়েন্ট, একটা তো হয়ে গেল ইল ট্রিটমেন্ট শোন টু বাহাদুর শাহ জাফর, একটা হয়ে গেল এই 4 ধরনের যুদ্ধ, এই 4 ধরনের বাই আউটরাইট ওয়ার্স, তাতে 4টে যুদ্ধ আছে, তারপরে বাই সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স, বাই ইউজিং দ্য ডক্ট্রিন অফ ল্যাবস অন দ্য প্রিটেক্সট অফ অ্যালিজেড মিসরুল। এটা তো হয়ে গেল একটা। এটা হচ্ছে পুরোটাই পলিসি অফ এক্সপ্যানশনের আওতায় কিন্তু পড়ে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে বাহাদুর শাহ জাফরকে ডিসরেসপেক্ট দেখানো, সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড পলিটিক্যাল কজের পয়েন্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট গিভেন টু নানা সাহেব। কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল নানা সাহেবকে? নানা সাহেব ওয়াজ দি অ্যাডপ্টেড সান অফ বাজিরাও টু, দ্য লাস্ট পেশওয়া। The British refused to grant Nana Sahib the pension they were paying to Bajirao too. নানা সাহেবকে কোনো পেনশন দেওয়া হবে না বলে দিল। তো এটাও ইল ট্রিটমেন্ট ওয়াজ গিভেন টু নানা সাহেব। নানা সাহেব কে ছিল? বাজিরাও টু, বাজিরাও মাস্তানি মুভি হয়েছিল, সেই বাজিরাও মাস্তানি লোকটার ছেলে ছিল নানা সাহেব। চতুর্থ পয়েন্ট পলিটিক্যাল কজের মধ্যে অ্যাবসেন্টি সভরেন্টি অফ দ্য ব্রিটিশ। অ্যাবসেন্টি সভরেন্টি অফ দ্য ব্রিটিশ মিনস দ্যাট ইন্ডিয়া ওয়াজ being ruled by British government from England at a distance of 1000 miles, 1000 মাইল দূর থেকে। দিস ওয়াজ রিজেন্টেড বাই দি ইন্ডিয়ান্স। যে এটা কি ধরনের ব্যাপার যে 1000 মাইল দূর থেকে তোমরা মানে আমাদেরকে রুল করবে? This was resented by the Indians. The earlier rulers like Mughals who had conquered India had in course of time settled in India. তো এটাতে মোট কথা অ্যাবসেন্টি সভরেন্টি অফ দ্য ব্রিটিশ মানে ব্রিটিশ ওয়ার রুলিং ফ্রম থাউ at a British government was there at a distance of 1000 miles, and they were ruling India from there, and the Indians expressed their resentment against this. Absentee sovereignty of the British means that India was being ruled by the British government from England at a distance of 1000 miles. এর পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে সোশিও রিলিজিয়াস কজেস। এই 4টে হয়ে গেল পলিটিক্যাল কজ। এবার সোশিও রিলিজিয়াস কজ কি কি আছে? প্রথম সোশিও রিলিজিয়াস কজ হচ্ছে ব্রিটিশরা কিছু কিছু ইন্টারফেয়ার করেছিল ইন্ডিয়ান সোশিয়াল কাস্টমের। সেই ইন্টারফারেন্সটা ভদ্রভাবে ভালো চোখে ইন্ডিয়ানরা দেখেনি। তারপর এর পয়েন্টটা কি? অ্যাপ্রিহেনশনস অ্যাবাউট মডার্ন ইনোভেশনস, সেই টেলিগ্রাফ পোস্ট ঝুলিয়ে দেওয়া ওই ব্যাপারটা। 3 নম্বর পয়েন্ট কি ছিল? করাপশন ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মানে গরিব লোকদেরকে জ্বালানো আর বড় লোকদেরকে পয়সা পয়সা পেয়ে ছেড়ে দেওয়া। 4 নম্বর পয়েন্টটা কি হবে সোশিও রিলিজিয়াস কজেস এর মধ্যে? ফ্লগিং, টর্চার, ইমপ্রিজনমেন্ট অফ দ্য কাল্টিভেটার্স, প্রচুর ট্যাক্স নেওয়া হতো, রেভিনিউ নেওয়া হতো, এইগুলো খুব জ্বালিয়েছে। 1 2 3 4 5 নম্বর পয়েন্ট কি? ফিয়ার্স রিগার্ডিং ওয়েস্টার্ন এডুকেশন। মলভিজ পন্ডিতস এরা কেউ ওয়েস্টার্ন এডুকেশনকে ভালো চোখে দেখেনি। তাহলে একটা একটা করে এবার এক্সপ্লেইন করি যে সোশিয়াল রিলিজিয়াস কজেস কি ছিল। ফার্স্ট কজ, ইন্টারফারেন্স উইথ সোশিয়াল কাস্টমস। কি কি না? দ্য the result, many reforms were taken by the British for the abolition of, many reforms were taken, এটা পেজ নাম্বার 12। হ্যাঁ, many reforms were taken for by the abolition of sati, the introduction of Widow Remarriage Act, the opening of Western education to girls were not welcomed by the masses. দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি? apprehensions about modern innovations. People were suspicious of the introduction of modern innovations like railways and telegraph. There were rumors, কি rumor উঠে গেল, that telegraph poles were erected to hang
hang those who were against the British rule. Similarly, Orthodox Indians noticed that in the railway compartments, ki holo, higher castes and lower castes were made to sit side by side. They believed that British has introduced such practices to defy their caste and religion. এটা আরেকটা হলো। 3 নম্বর পয়েন্ট কি করাপশন ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেল, কি হলো, দ্য পুলিশ অ্যান্ড পিটি অফিসিয়ালস ওয়ার করাপ্ট, দ্য রিচ গট অ্যাওয়ে উইথ ক্রাইম বাট দ্য কমন ম্যান ওয়াজ লুটেড, অপ্রেসড অ্যান্ড টর্চার্ড। 4 নম্বর পয়েন্ট কি ফ্লগিং, টর্চার অ্যান্ড ইমপ্রিজনমেন্ট অফ দ্য কাল্টিভেটার্স for their inability to pay rent or land revenue were quite common. Flogging, torture, imprisonment, কাল্টিভেটারদের তাদের ল্যান্ড রেভিনিউ না দিতে পারার জন্য বা রেন্ট না দিতে পারার জন্য কমন হয়ে উঠেছিল এই ফ্লগিং, টর্চার আর ইমপ্রিজনমেন্ট। 5 নম্বর পয়েন্ট কি fears regarding Western education. Kiki fear the Western system education was introduced in a number of schools. In 1829, the Bengal government established an English class in the Calcutta Madrasa. ক্যালকাটা মাদ্রাসায় একটা ইংলিশ ক্লাস চালু করা হলো, which was a Muslim institution. Later, English classes were introduced in Benares Sanskrit College. সংস্কৃত কলেজ কোথায় আছে? কলেজ স্ট্রিটের, কলকাতার, কিন্তু এটা বেনারস সংস্কৃত কলেজ। আর ক্যালকাটায় মাদ্রাসা, মানে এটা মনে রাখার সহজ পথ হচ্ছে কলকাতায় ম্যাড্রাস আর বেনারসে সংস্কৃত কলেজ। ক্যালকাটা মাদ্রাসা, বেনারস সংস্কৃত কলেজ, এই সব জায়গায় ইংলিশ ক্লাস শুরু হলো। This was not received well by the Pandits and Maulvis. They saw it in it an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies. People started suspecting that the aim of Western education was not to promote literature and science but to encourage their children to become Christians. চারিদিকে রটে গেল ইংরেজি পড়িয়ে কলকাতায় ম্যাড্রাস আর বেনারসে সংস্কৃত কলেজে, এই দুটো জায়গায় মানে বেনারস সংস্কৃত কলেজ আর ক্যালকাটা মাদ্রাসা, এই দুটো জায়গায় ইংলিশ ক্লাস চালু হওয়ার জন্য পণ্ডিত আর মলবিরা, they did not receive this well. Western education was not received well by Pandits and Maulvis. এরা এটাকে an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies বলে মনে করলো। তারা মনে করলো যে in the name of promoting literature and Western education, the British were trying to make their children, encourage their children to become Christians. এইবারে আসি ইকোনমিক কজেস এর। ইকোনমিক কজেস কি কি ছিল? ইকোনমিক কজেস অনেকগুলো আছে, হ্যাঁ। তার মধ্যে ফার্স্ট কজ হচ্ছে ডিকে অফ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, হেভি, আচ্ছা, বাই দ্য মিডল অফ, এটা পেজ নাম্বার 14, by the middle of 19th century, export of cotton and silk goods from India practically ceased. প্রায় থেমে গেল export of cotton and silk goods. The art of spinning and weaving, which for ages had given employment to thousands of artisans, became extinct. এটা প্রথম পয়েন্ট। Second point, key drain of wealth. Till the Battle of Plassey, the European traders used to bring gold into India to buy Indian cotton and silk. ব্যাটেল অফ প্লাজে হয়েছে 1757-এ। সেই সময় পর্যন্ত ইন্ডিয়া ইউরোপিয়ান ট্রেডার্সরা গোল্ড আনতো ইন্ডিয়ান কটন আর সিল্ক কেনার জন্য, কিন্তু আফটার দ্য কনকোয়েস্ট অফ বেঙ্গল দ্য ব্রিটিশ স্টপড গেটিং গোল্ড ইনটু ইন্ডিয়া। দে বিগ্যান টু পারচেজ র মেটেরিয়ালস ফর দেয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ ইন ইংল্যান্ড ফ্রম সারপ্লাস রেভিনিউ অফ বেঙ্গল আর প্রফিটস ফ্রম ডিউটি ফ্রি ইনল্যান্ড ট্রেড। Thus, the process of plundering Indian raw materials, resources, and wealth by Britain began. এটা গেল drain of wealth, আর decay of cottage industries and handicrafts. Third point হচ্ছে inhuman treatment of indigo cultivators. The peasants were forced to cultivate only indigo in the fields chosen by British planters. If they planted anything else, their crops were destroyed and their cattle were carried off as punishment.
Peasants were forced to cultivate only indigo in the fields chosen by British planters. If they planted anything else, তারা যদি আর কোনো কিছু plant করতো, their crops were destroyed and their cattle were carried off as punishment. এটা ক নম্বর পয়েন্ট হলো? ড্রেইন অফ ওয়েলথ, ডিকে অফ, ওই ড্রেইন অফ ওয়েলথটা হচ্ছে সেই সোনা, আর ডিকে অফ কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, তারপর ইনহিউম্যান ট্রিটমেন্ট টু অফ দ্য ইন্ডিগো কাল্টিভেটার্স। আর কি হলো না, ব্রিটিশ ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন, পভার্টি অ্যান্ড ফেমিনস। এটা হলো কি না, ব্রিটিশ ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনস, ডিকে অফ ইন্ডিজিনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ, হাই taxation and drain of wealth, stagnation of agriculture and exploitation of the poor peasants reduced the Indians to extreme poverty. এটা পেজ নাম্বার 15, হ্যাঁ। Famines ravaged the country in the second half of the 19th century. Second half of the 19th century, gada gada famine holo, four major and numerous minor famine holo. The famines were the result of drought and unnatural calamities. The British did not lessen people's misery. কোনো চেষ্টাই করলো না ব্রিটিশ এই ফেমিন টেমিনের মানে দুঃখ কমাবার জন্য, মিজারি কমাবার কোনো চেষ্টাই করলো না। আনএমপ্লয়মেন্টও বাড়ছিল। The traditional rulers have given financial support to scholars, preachers and men of arts. When এই যে ব্রিটিশ লেড, আচ্ছা, the all those who depended on the British led to the doctrine of such rulers, যেগুলো পুরনো রুলার ছিল, এই সরি, British led to the decline of such rulers and gradually their patronage came to an end. সেই জন্য কি হলো, all those who depended on their patronage were impoverished. এটা আরেকটা, তাই জন্য আনএমপ্লয়মেন্ট তৈরি হয়ে গেছিল। এটা আরেকটা ইকোনমিক কজ। এবারে মিলিটারি কজ কি কি ছিল রিভোল্ট অফ 1857 এর? Ill treatment of the Indian soldiers. Despite the fact that Indian soldiers were as efficient as the British counterparts, they were poorly paid, ill fed, and badly housed. British military authorities forbade the sepoys from wearing caste marks, beards, or turbans as they showed disregard for the sentiments of the sepoys. সেকেন্ড কারণটাই হচ্ছে মিলিটারি কজেসের জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ। General Service Enlistment Act কি? It was a taboo for, according to the traditional belief, it was a taboo for a Brahmin to cross the seas. The British Parliament passed the General Service Enlistment Act in 1856. As per this act, Indian soldiers could be sent overseas on duty. The act did not take into account the sentiment of the Indian soldiers. The Brahmin soldiers saw this a danger to their caste. This led to a feeling of resentment among them. এটা একটা। আর কি কারণ ছিল? The wages of the Indian soldiers were inadequate to support their families. On the other hand, the British soldiers received more than 8 times the salary of the Indian soldiers. আর কি ছিল? Even the Indian soldiers formerly occupying high position in the armies of native princes could not rise above the rank of the Subedar. আর কি ছিল কারণ? প্লেসেস অফ স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স যেমন দিল্লি অ্যান্ড Allahabad had no British armies and were wholly led by Indian soldiers. Besides, England was engaged in several wars outside India. প্রচুর যুদ্ধ মুদ্ধ করে বেড়াচ্ছিল ইংল্যান্ড। ইন্ডিয়ান সোলজার্স হ্যাড দ্য ফিলিং দ্যাট ব্রিটিশ ওয়ার ইন ডিফিকাল্টি অ্যান্ড দ্য সেফটি অফ আর ইন্ডিয়ান এম্পায়ার ডিপেন্ডেন্ট অন দেম। দে ওয়ার দেয়ারফর ডিটারমাইন্ড টু স্ট্রাইক দেম অ্যাট আ সুটেবল টাইম। এইবারে ইমিডিয়েট কজ কি ছিল এই রিভোল্ট অফ 1857 এর? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটার ইমিডিয়েট কজই হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অফ এনফিল্ড রাইফেল। In 1856, the British authorities decided to replace the old-fashioned musket, musket, musket হচ্ছে brown musket, by the new Enfield rifle. Old-fashioned musket কে সরিয়ে new Enfield rifle নেবে। The loading process of the Enfield rifle
involved bringing the cartridge to mouth and biting off the top greased paper with teeth. এইটা in January 1857 একটা rumor রটে গেল যে Bengal regiments that the greased cartridge had the fat of cow or pig. Greased cartridge fat of cow or pig, old fashioned muskets সরিয়ে Enfield rifle আনা হয়েছে, decided to replace the old fashioned musket by the new Enfield rifle. কিন্তু January 1857 এ একটা rumor রটে গেল যে the Bengal regiments that the greased cartridge had fat of cow or pig. The sepoys were now convinced that the introduction of greased cartridge was a deliberate move to defile Hindu and Muslim religions, as cow is sacred to Hindus and pig is a taboo to Muslims. So both the Hindus and the Muslim soldiers refused to use these cartridges and staged on upright. যাই হোক এটা রাগ তৈরি হয়ে গেল। On February 26, 1857, 19 native infantry at Berhampur in Bengal refused to accept the cartridge given to them. The regiment was disbanded as a warning to other regiments. 19 native infantry at Berhampur এই গ্রিসড কার্ট্রিজকে রিফিউজ করলো, এই দিয়ে অশান্তি শুরু হলো। 19 native infantry at Berhampur. The sepoys feared loss of their caste and religion if they accepted greased cartridge. As a result, Mangal Pandya sepoy led an attack on the যাই হোক মানে মঙ্গল পান্ডে ওয়াজ এক্সিকিউটেড আর ফর হিজ ফেলো সিপাহিজ হি বিকেম আ মার্টার। এটা অবান্তর কারণের জন্য এই মঙ্গল পান্ডে হলো কি মার্টিয়ার হয়ে উঠলো। নেক্সট, এই মেইন ইভেন্টস এর পোর্শনটা সম্ভবত নেই, শুধুই কনসিকুয়েন্সেস আছে। Consequences of the First War of Independence. এই প্রথম ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের কনসিকুয়েন্সেস কি কি? কুইন ভিক্টোরিয়াস প্রক্লেমেশন, এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কনসিকুয়েন্স। দ্য কুইন ভিক্টোরিয়াস প্রক্লেমেশন ইনকর্পোরেটিং দ্য ট্রান্সফার অফ গভর্নেন্স ফ্রম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টু ব্রিটিশ ক্রাউন was made public at Allahabad in 1858 by Lord Canning, the first Viceroy of India. তাহলে লর্ড ক্যানিং ছিল, এটা বোধহয় 4 নম্বর কালপ্রিট লোক একটা এলো। প্রথম কালপ্রিটটা হচ্ছে ওয়েলেসলে, তারপরে হলো লর্ড ডালহাউসি, তারপরে এক্স্যাক্টলি ওই যে সেই লর্ড ক্যানিং, এটাও লর্ড কিন্তু ক্যানিং, 4 নম্বর নয়। লর্ড ক্যানিং ওই যে অ্যানাউন্স করেছিল যে বাহাদুর শাহ হিজ সাকসেসররা ইম্পিরিয়াল টাইটেল ইউজ করতে পারবে না। সেই লর্ড ক্যানিং ফার্স্ট ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া এ কি করলো, মেড the Queen Victoria's proclamation incorporating the Queen Victoria's proclamation was made public. Queen Victoria's proclamation was made public at Allahabad by Lord Canning, the Viceroy of India. Proclamationটাই কি কি ছিল, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। Follow a policy of non-intervention in social and religious matters of the Indians. Treat all subjects, Indians and Europeans, as equals would be the basis of all appointments. Education and ability would be the basis of all appointments. Grant a general pardon to all those who had taken part in the war except those who were found guilty of murder of British subjects.
এইগুলোই ছিল কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রক্লেমেশনের রুল। ফলো আ পলিসি অফ নন ইন্টারভেনশন ইন সোশ্যাল রিলিজিয়াস ম্যাটার্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান্স। এডুকেশনাল এবিলিটি would be the basis of all appointments. Treat all subjects, European and Indians, as equal. Grant a general pardon to all those who had taken part in the war except those who were found guilty of murder of the British subjects. Second consequence কি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের, এন্ড অফ কোম্পানিজ রুল। এন্ড অফ কোম্পানিজ রুল কিভাবে করা হলো? ইট ওয়াজ ডান বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1858। এই দিয়ে কোম্পানির রুলকে এন্ড করা হলো। It transferred the power to govern India from East India Company to the British Crown. East India Company থেকে transferred the power to govern India from East India Company to the British Crown. এইটা ব্যবস্থা করা হলো। এন্ড অফ কোম্পানিজ রুল হয়ে গেল, কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রোক্লেমেশন হয়ে গেল, আর কি কি ফল হলো? রেশিয়াল বিটারনেস বাড়লো। After the revolt of 1857, racial bitterness increased. Racial bitterness কিন্তু বেড়ে গেল। The British dubbed DUBB dubbed all Indians as unworthy of trust and subjected them to insults and humiliation. ওদেরকে unworthy of trust বলে দিল, দিন রাত হিউমিলিয়েট করতো, আর ইয়ে করতো, সব সময় অপমান করতো। ইনফ্যাক্ট দি এন্টায়ার স্ট্রাকচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ওয়াজ রিমডেলড অ্যান্ড বেসড অন দি আইডিয়া অফ সুপিরিয়র রেস। এই increased racial bitterness তাহলে চলে এলো as a consequence of the first war of independence। আর কি হলো? দ্য পলিসি অফ অ্যানেক্সেশন, এটা পেজ নাম্বার 19, হ্যাঁ, 1819 জুড়ে, কনসিকুয়েন্সেস অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার। Policy of annexation and the doctrine of lapse were abandoned. আর এই কুইন ভিক্টোরিয়া assumed the title of the Empress of India. কুইন ভিক্টোরিয়া 1876 এ assume করলো the title of Empress of India। তাহলে consequences of the first war of independence কি? End of companies rule. It was done by the government of India Act 1858। এটা কুইন ভিক্টোরিয়াস প্রোক্লামেশন সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আফটার দি আপরাইজিং অফ 1857 রেশিয়াল বিটারনেস বেড়ে গেল। আর ফোর্থ পয়েন্ট হলো দ্য পলিসি অফ অ্যানেক্সেশন অ্যান্ড ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস ওয়ার অ্যাবান্ডন্ড ইন 1876। কুইন ভিক্টোরিয়া অ্যাজিউম দ্য টাইটেল অফ দি এমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া। আর policy of divide and rule. After 1858, the British continued their policy of divide and rule by turning the princes against the people, province against province, caste against caste, group against group, and above all Hindus against Muslims। এই policy and divide and rule বদমাইশি এনে দিল যে ব্রিটিশ continued their policy of divide and rule by turning the princes against the people, policy province against province, caste against caste, group against group, and above all Hindus against Muslims. They alienated the people from their rulers by giving them special protection and concessions। আরেকটা কি হলো? দ্য ব্রিটিশ বিলিভড ইন, এটাকে বলছে ব্রিটিশ অ্যান্টাগনিজম, racial antagonism, sorry. The British believed in their social superiority and they thought that a social distance was to be maintained to preserve their authority over the Indians. Railway compartment, park, hotel, club, সব reserved for the Europeans only were visible manifestations of their racialism। racialism সাংঘাতিক বেরিয়ে গেল। তাহলে এগুলোই হলো consequences of the first war of independence। Queen Victoria's proclamation, end of company's rule, it was done by the government of India Act 1858, and the transfer of power to govern India from East India Company to the British Crown, এটা হয়ে গেল। racial antagonism বাড়লো,
চারিদিকে লেখা হলো the British believed in social superiority and they thought that a social distance was to be maintained to preserve their authority over the Indians. In the railway compartments, parks, hotels, clubs were reserved for the Europeans only were visible manifestations of their racialism. In 1876, Queen Victoria assumed the title of Empress of India. The policy of annexation and doctrine of lapse were abandoned. এটা একটা আর policy of divide and rule চলতে রইল. British continued the policy of divide and rule by turning the princes against the people, province against province, caste against caste, group against group, and above all Hindus against the Muslims. এইবার কেন এটাকে মানে ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলা হয়? It was the first mass uprising in which all the sections of the Indian society participated against the common enemy British. It paved the way for the rise of modern national movement. The sacrifices made by Rani Lakshmibai, Nana Saheb Mangal Pandey served as a source of inspiration to the leaders and people to fight for the independence of India from British rule. এইবারে নাম we have come to the second chapter, growth of nationalism, factors leading to the growth of nationalism. First factor, economic exploitation. Second factor is repressive colonial policy. Third factor, socio-religious reform movements. Rule of press. এগুলো হলো ফ্যাক্টরস। এবার ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন ফর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট লেড টু দ্য গ্রোথ অফ ন্যাশনালিজম। কি কি হয়েছিল? না, দ্য দেয়ার ওয়ার আচ্ছা পেজেন্টসরা ছিল মেইন ভিকটিমস, দে ওয়ার দ্য মেইন ভিকটিমস অফ ব্রিটিশ কলোনিয়াল পলিসিস। The government took away a large part of their produce in the form of land revenue and other taxes. These exorbitant taxes, এটা page number 28, হ্যাঁ? These exorbitant taxes led the peasants into the clutches of landlords and moneylenders. Artisans or craftsmenদের কি হলো? The British economic policies were against the interest of Indian trade and industry. The English East India Company used its political power to destroy Indian handicrafts and industry. India হয়ে উঠল source of raw materials for the industries of Britain and a market for finished products. This policy crippled the artisans and craftsmen as they were devoid of sources of livelihood. It is very, very important. যে ইন্ডিয়া হয়ে গেল মার্কেট ফর ফিনিশড গুডস আর সাপ্লায়ার অফ র মেটেরিয়ালস। The English East India Company used its political power to destroy Indian handicrafts in industry. India became a source of raw materials for the industries of Britain and a market for finished goods. This policy crippled the artisans and craftsmen as they were devoid of their sources of livelihood. বিভিন্ন সেকশন অফ দ্য সোসাইটি, এটা ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনের কারণ। ফ্যাক্টরস লিডিং টু দ্য গ্রোথ অফ ন্যাশনালিজম, যে ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনটা যে হেডিং, এই ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনের আন্ডারে পেজেন্টস, আর্টিসানস, এবার ওয়ার্কিং ক্লাস আর এডুকেটেড ইন্ডিয়ানস আসছে। ওয়ার্কিং ক্লাস কি হলো? দ্য গ্রোথ অফ মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিজ লেড টু দ্য বার্থ অফ the working class. They were exploited by the factory owners who were generally Englishmen. Although they formed a small section of the population, they represent the new social outlook. এবারে educated Indiansদের কি হলো? The employment available to the educated Indians was government service in which competition was high and chances of promotion were bleak. প্রায় chances of promotion bleak ছিল। আর কম্পিটিশন সাংঘাতিক বেশি ছিল গভর্নমেন্ট জব পাওয়ার। দে হ্যাড হোপড দ্যাট ব্রিটিশ ক্যাপিটালিজম উড হেল্প টু ডেভেলপ ইন্ডিয়াস প্রোডাক্টিভ ফোর্সেস।
as it had done for Britain. Instead, they found that British policies were keeping India economically backward. British দের দেশে যেমন ওরা ক্যাপিটালিজমের জন্য ইকোনমিক মানে গ্রোথ হয়েছিল ব্রিটেনে, সে তো দূরে থাক, ব্রিটিশ কলোনি পলিসিস ওয়ার কিপিং ইন্ডিয়া ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড। অল দ্য সেকশনস অফ দ্য সোসাইটি, তার মানে পেজেন্টস, artisans, craftsmen, working class, educated class, sub section of the society suffered economic salvation. Their economic salvation lay in the free, suffered from economic backwardness. এটা একটা প্রথম কারণ রাইজ অফ ন্যাশনালিজমের, ফার্স্ট কজ ফর দ্য রাইজ অফ ন্যাশনালিজম, দিস ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন। সেকেন্ড কজ ফর দ্য রাইজ অফ ন্যাশনালিজম কি? রিপ্রেসিভ কলোনিয়াল পলিসিস। এই রিপ্রেসিভ কলোনিয়াল পলিসি কথাটা বললেই একটা লোকের নাম মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে লর্ড লিটন। লর্ড লিটন কি কি করেছিল? এই লর্ড লিটনের কাণ্ড কারখানার জন্যই রাইজ অফ ন্যাশনালিজম ব্যাপারটা এসছিল। Lord Lytton organized a grand Delhi Darbar in 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Lakhs of rupees was spent on the event, but nothing was done for Indians who were in the grip of famine. Lord Lytton কি করলো? Introduced the Vernacular Press Act, Indian Arms Act। সব Vernacular Press Act, Indian Arms Act দুটোই হলো 1878 এ। আর গ্র্যান্ড দিল্লি দরবার হলো 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Lakhs of rupees were spent on the event, but nothing was done for Indians who were in the grip of a famine. Lord Lytton introduced the Vernacular Press Act and Indian Arms Act. The act was not applicable to English newspapers. In 1881, this act was repealed by Lord Ripon. The Indian Arms Act of 1878 made it a criminal offence for Indians to carry arms without license. Indian Arms Act 1878 এটা পেজ নাম্বার কিন্তু 28, 28 আর 29 জুড়ে causes, factors leading to the growth of nationalism. The maximum next, the Indian Arms Act of 1878 made a criminal offence for the Indians to carry arms without license. The maximum age limit for appearing in Indian civil service examination was reduced from 21 to 19 years. Lord Lytton, Lord Lytton removed import duties on cotton textiles for the benefit of cloth industry at the cost of nascent Indian textile industry. Lord Lytton কি করলো? Removed import duty, সব সরিয়ে দিল on cotton textiles for the benefit of British cloth industry, আর nascent Indian textile industry পুরো সরিয়ে দেওয়া হলো। এবার স্যার সিপি ইলবার্ট, দ্য ল মেম্বার অফ দ্য ভাইসরয় কাউন্সিল, কি করলো? প্রিপেয়ার্ড আ বিল পপুলারলি নোন অ্যাজ ইলবার্ট বিল। এই ইলবার্ট বিল কন্ট্রোভার্সিও আরেকটা কারণ, যেটা which led to the growth of nationalism, মানে it is one of the causes. Sir C.P. Ilbert, the law member of the Viceroy Council, কি করলো? Prepared a bill popularly known as the Ilbert Bill in 1883. This bill provided for the trial of British or European subjects by the Indian judges. Try and trial or try European convicts by the Indian judges. This bill provided for the trial of British or European subjects by the Indian judges. This act
The British tried by this act, he tried to introduce equality between the British and the Indian judges in India. However, this was resented by the British. This reaction provoked counter agitation by the educated Indians. এই ব্যাপারটা যেহেতু এই মানে এই রুলটা this was resented by the British, and because of this resentment infuriated the Indians. This resentment provoked counter education by the educated, the counter agitation by the educated Indians. থার্ড কারণ কি এই রিভোল্ট অফ 1857, এই ধুত বাবা রাইজ অফ ন্যাশনালিজমের তৃতীয় কারণ কি, যত রাজ্যে সোশিও রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্টস, সোশিও রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্ট, সোশিও রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্টস কি কি হয়েছিল? The socio-religious reform movements of 19th century were pioneers of Indian nationalism. যতজন socio-religious reformer, prominent reform movements were started by page number 29. রাজা রামমোহন রয় এ হচ্ছে ব্রাহ্ম সমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এ হচ্ছে আর্য সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন, জ্যোতিবা ফুলে সত্য সাধক সমাজ। রাজা রামমোহন রয় ব্রাহ্ম সমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন, জ্যোতিবা ফুলে সত্য সাধক সমাজ। এবার রাজা রামমোহন রায়ের কাজ একটা একটা করে মাথায় রাখতে হবে। হি ওয়াজ, পুরোটা আমি রিডিং পড়ে দিচ্ছি, রাজা রামমোহন রয়ের কাজ। He was one of the greatest social and religious reformers of 19th century. Raja Rammohn Roy was a great humanist. He, as a young man, he studied Sanskrit and Hindu philosophy, the Quran as well as the Persian and Arabic literature. Quran, Persian আর Arabic literature পড়েছে। হি সংস্কৃত পড়েছে, হিন্দু ফিলোসফি পড়েছে। To study Bible in the original, he learned Greek and Hebrew. সে গ্রিক হিব্রুও শিখেছে। পার্সিয়ান, অ্যারাবিক, গ্রিক, হিব্রু, সংস্কৃত, হিন্দু ফিলোসফি সব পড়ে নিয়েছে। হি রোট ইন পার্সিয়ান, পার্সিয়ান ভাষায় সে একটা বই লিখলো, বইটার নাম হলো গিফট টু মোনোথেইস্টস। আর কি করলো সে? He started the Atmiya Sabha and carried on a persistent struggle against the worship of idols and meaningless rituals. Founded Brahma Samaj. He believed in monotheism. আর এই রামমোহন রয় আর কি কি করলো? He laid emphasis on prayer, meditation, charity. It was because of his efforts that William Bentinck, চতুর্থ লোকটার নাম পেজ নাম্বার 30 তে বইয়ের, William Bentinck, the Governor General of India, passed a law in 1829 making the practice of sati illegal and punishable by law. He was a strong supporter of women's rights. He condemned the subjugation of women. To raise the status of women, he demanded that they may be given the right of inheritance and property. He started a campaign for the abolition of sati and parda. He condemned polygamy. He discouraged child marriage. He was the pioneer of Indian journalism. He brought out a number of journals in Bengali, English, Hindi. He launched weekly newspapers. Weekly newspaper গুলোর নাম কি? সংবাদ কৌমুদি in Bengali and মিরাট উল আকবর in Persian. তাহলে রাজা রামমোহন রয় কি কি করলো? গিফট টু মোনোথেইস্টস লিখলো পার্সিয়ান ভাষায়। স্টার্টেড দ্য আত্মীয় সভা,
are carried on persistent struggle against the worship of idols. আর সে কটা নিউজ পেপার লঞ্চ করলো, সংবাদ কাউমুডি অ্যান্ড মিরাট উল আকবর ইন পার্সিয়ান। আর সে কি করলো? Because of the efforts made by Raja Ram Mohan Roy, William Bentinck, the Governor General of India, passed a law in 1829 making the practice of sati illegal and punishable by law. এরপরে আসছে জ্যোতিবা ফুলে। He was an urban educated member of a so-called low caste. এই লোকটা কি করলো জ্যোতিবা ফুলে? এই লোকটা একটা বই লিখেছে, বইটার নাম হচ্ছে গুলামগিরি, GULAMGIRI, গুলামগিরি। আর হি ফাউন্ডেড দ্য সত্য সাধক সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, রাধা রামমোহন রয়, সত্য সাধক সমাজ জ্যোতিবা ফুলে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন। এবার এই জ্যোতিবা ফুলে গুলামগিরি বলে একটা বই লিখেছে, যেটায় ও হার্ডশিপস অ্যান্ড ডিস্ট্রেস ফেল্ট বাই দ্য লোয়ার কাস্টস নিয়ে লিখেছে। He pioneered the widow remarriage movement in Maharashtra and worked for the education of women. জ্যোতিবা ফুলে উইডো রিম্যারেজের জন্য চেষ্টা করেছে, pioneered the widow remarriage movement in Maharashtra and worked for the education of women. সাবিত্রী ফুলে, ওর বউয়ের নাম জ্যোতিবা ফুলে, along with his wife সাবিত্রী ফুলে, সাবিত্রীবাই ফুলে started on the first girls school in Pune. এইবার রোল অফ প্রেস। Large number of newspapers was started in the latter half of the 19th century. Large number of newspapers were started in the latter half of the 19th century. Some of the prominent newspapers were Amrit Bazar Putrika, The Bengali, The Tribune, The Pioneer, The Times of India, The Hindu, The Statesman in English. এগুলো সব হচ্ছে কতগুলো? These newspapers played a significant role. এবার রোল অফ প্রেস কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। It was through press that the message of patriotism and modern liberal ideas of liberty, freedom, equality, home rule, and independence spread among the people. এটা একটা question. The press carried on daily criticism of the unjust policies of the British government and exposed the true nature of British rule in India. Press made the Indians aware of what was happening in the world. This awareness helped them to understand the political and social development of the outside world and shape their own policies and programs. আর যদি এই কোয়েশ্চেনটা দেয় যে সোশিও রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্টসের কি এফেক্ট ছিল অন দ্য গ্রোথ অফ ন্যাশনালিজম, মানে এফেক্টস অফ সোশিয়াল রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্টস, এটা বুঝতে পারছি না সিলেবাসে আছে কি না। প্রথম যেটা হবে যে স্বামী দয়ানন্দ and স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ proclaimed the superiority of Indian culture. আর তার থেকেও বড় কথা, এই social religious reform movements wanted to eradicate all the evils from the society, Indian society. Reformers condemned untouchability, caste system, ideas of brotherhood and equality attracted the so-called lower castes. The socio-religious reformers protested against the British dominion of India. Swami Dayanand Saraswati was one to use the word Swaraj and raise the slogan India for Indians. এইগুলো উপকার হয়েছিল সোশিয়াল রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্টস। এইবারের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, সিলেবাসেও প্রথমেই দেওয়া আছে
যে প্রিকারসার্স অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। প্রিকারসার্স এখানে আলাদা করে পয়েন্ট আছে, কিন্তু সিলেবাসে আছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অ্যাজ প্রিকারসার্স। Are immediate objectives of the Indian National Congress, first two sessions and their presidents. তাহলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রিকর্সর কে? The East Indian Association was founded in London in 1866 by Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji was called the Grand Old Man of India. তাহলে দাদাভাই নওরোজিকে গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলা হতো। দি ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ইন লন্ডন, পেজ নাম্বার 32, হ্যাঁ বইয়ের। The East India Association was founded in London in 1866 by Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji was called the Grand Old Man of India. The Indian Association, প্রথমটা হলো ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন 1866, Dadabhai Naoroji, the Grand Old Man of India. ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন 1876, ওটা 66, এটা 76, এটাকে বললো সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। It was headed, the Indian Association was meant to be an all India movement. It was headed by Surendranath Banerjee. Next, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আচ্ছা কনভার্ট দরকার নেই। এই ইন্ডিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন মোস্ট প্রমিনেন্ট অ্যাসোসিয়েশনস বা প্রিকর্সার্স হচ্ছে East India Association. The East India Association was founded in London in 1866 by Dadabhai Naoroji. The Indian Association was founded by Surendranath Banerjee in 1876, 66, 76, 10 বছর পর। এবার ফরমেশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসটার দুটো সেশন আছে। প্রথম হচ্ছে ফার্স্ট সেশন, সেকেন্ড সেশন। আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের এইমস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এইমস অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ইমিডিয়েট অবজেক্টিভস বা এইমস, এইমস বা অবজেক্টিভস। কি কি অবজেক্টিভস আছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের? To promote friendly relation in the presidential address at the first session of Indian National Congress. First session of the Indian National Congress was presided over by the presidentship was under the presidentship of W.C. Banerjee. Aims and objectives of Indian National Congress. Kiki, to promote friendly relations among nationalist political workers from different parts of the country, to develop and consolidate the feelings of national unity irrespective of caste, religion, province, to formulate popular demands and present them before the government, to train and organize public opinion in the country. Tale first session of the Indian National Congress was under the presidentship of W.C. Banerjee. Second session of the Indian National Congress was presided over, held at Kolkata. First session Second session was held at Kolkata under the presidency of Dadabhai Naoroji. Under the presidency of Dadabhai Naoroji. Objectives of early nationalists. এখানে একটা কথা বলি, এই ডিমান্ডস, বিলিভস,
এইগুলো কিন্তু সিলেবাসে নেই। হুম, সেই জন্য অবজেক্টিভস অ্যান্ড মেথডস অফ স্ট্রাগল অফ আর্লি ন্যাশনালিস্টস, এইটা একবার দেখতে হবে। অবজেক্টিভস কি কি? The early nationalists were practical. They wanted to win freedom by gradual process. They did not aim at high demands because they wanted to work on the lines of least resistance. Besides, they did not want to arouse serious opposition. The page number 41. The early nationalists followed what is popularly known as constitutional agitation method. This implied that they believed in the policies of constitutional agitation within the legal framework and slow, orderly political progress. The methods adopted by early nationalists had two objectives. প্রথম objective আর second objective, দুটো ধরনের objectives. The first objective কি? They relied on following methods. প্রথম objective, they sent memorandums, petitions to the government officials and British Parliament. They held meetings where peace speeches were made and resolutions for popular demands were passed. They made use of press to criticize the government policies. তাহলে মেথডস অ্যান্ড অবজেক্টিভস কোয়েশ্চেনটা দিলে এটাই হবে আনসার, যে ফার্স্ট অবজেক্টিভের আন্ডার এগুলো লিখতে হবে, সেকেন্ড অবজেক্টিভের আন্ডার এগুলো লিখতে হবে। ফার্স্ট অবজেক্টিভ কি? দে হেল্ড মিটিংস where speeches were made and resolutions for popular demands were passed. Speeches were made, resolutions for popular demands were passed. They made use of press to criticize government policies. They sent memorandums, petitions to the government officials and British Parliament. These petitions were carefully drafted with facts and arguments. Though these petitions were addressed to the government, their real aim was to educate the Indian people. তাহলে ওরা মেমোরান্ডামস, পিটিশনস গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালদের পাঠাতো, হেল মিটিংস বা স্পিচেস বা মেড অ্যান্ড রেজলিউশনস ফর পপুলার ডিমান্ডস ফর পাস্ট, দে ইউজড প্রেস টু ক্রিটিসাইজ গভর্নমেন্ট পলিসিস। এইবার সেকেন্ড অবজেক্টিভ কি ছিল? দে মেড ইউজ অফ থ্রি পিস, petitions, prayers, and protest. They sent petitions, requests, and letters of protest to the British government to look into the problems of Indians. A British Committee of Indian National Congress was set up in London in 1889. Deputations of Indian leaders were sent to Britain. For example, Dadabhai Naoroji spent a major part of his life in Britain to create awareness among the British people and politicians about the plight of the Indians. এটা হলো মেথড। এবার কন্ট্রিবিউশনস, এইটার কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বহু কিছু নেই, একবার দেখতে হবে। এবার কন্ট্রিবিউশনে সোজা চলে এসছে দাদাভাই নওরোজির কন্ট্রিবিউশন। হ্যাঁ, Dadabhai Naoroji, he founded the Bombay Association, edited the newspaper Rast Goftar. Rast Goftar মানে Speaker of Truth. He started the magazine Dharma Marg Darshak. He started movements against the Vernacular Press Act and the atrocious treatment of poor peasants by the Jamindars. Dadabhai Naoroji কি করলো? Founded the Bombay Association, edited the newspaper Rast Goftar. He started a magazine Dharma Marg Darshak. He started movements against the Vernacular Press Act and the atrocious treatment of poor peasants by Jamindars. Dadabhai Naoroji founded the in London India Society in collaboration with W.C. Banerjee. Dadabhai Naoroji was the first Indian to become the member of the British House of Commons in England. এটা ভীষণ কমন একটা কোয়েশ্চেন। Who was the first Indian to become the member of British House of Commons in England? দাদাভাই নওরোজি হবে আনসারটা। Next, it was due to Dadabhai Naoroji's effort that the House of Commons passed a resolution in favor of holding
দি ইম্পেরিয়াল সার্ভিস এক্সামিনেশন মানে সেটা ইম্পেরিয়াল সার্ভিস এক্সামিনেশন মানে আইসিএস এক্সামিনেশন সাইমালটেনিয়াসলি ইন ইন্ডিয়া and ইংল্যান্ড। এই যে সাইমালটেনিয়াসলি ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ডে আইসিএস পরীক্ষা যে ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন শুরু হয়েছিল, এটা দাদাভাই নওরোজির জন্য হয়েছিল। হি ফাউন্ডেড দি ইন লন্ডন ইন্ডিয়া সোসাইটি in collaboration with W.C. Banerjee, was the first Indian to become the member of the British House of Commons. Tabar he was elected, Dadabhai Naoroji was elected as the president thrice. Resolutions on self-government, boycott, Swadeshi, national education were passed by the Congress under his presidency. Dadabhai Naoroji's role in the Congress was praiseworthy. He was elected as its president thrice. Dadabhai Naoroji তিনবার elected হয়েছিল as president. Indian National Congress-এর president thrice. Boycott, resolutions on self-government, boycott, Swadeshi, national education was passed by the Congress under his presidency. Are Dadabhai Naoroji's views on Indian economy was given in his work titled Poverty and Un-British Rule in India. His famous drain theory explained how India's wealth was being drained to England through various ways. Next, Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale was influenced by the ideas of Justice M.G. Ranade. Gokhale was influenced by the ideals of Justice M.J. Ranade. Gokhale played an important role in the passage of Minto Morley reforms. Played an important role in the passage of Minto Morley reforms. Acha. Gokhale set up the Servants of India Society. Gokhale set up Servants of India Society. The main aim of the society was to train national leaders. Gokhale made a strong plea for the reform of Legislative Council and separation of judiciary from executive. এটা একটা করলো, Gokhale became the member of Imperial Legislative Council. He pleaded in the council for the reduction of salt duty. His relentless efforts led to the reduction in toll tax. He demanded for radical changes in fiscal policy. Next, Gandhiji accepted Gokhale as his political mentor, the political guru of Gandhi. বোধহয় গোপাল কৃষ্ণ গোখেলকেই বলতো পলিটিক্যাল গুরু অফ গান্ধী। এই যে বলছে গান্ধীজি অ্যাকসেপ্টেড গোখেল অ্যাজ হিজ পলিটিক্যাল মেন্টর, এটা লিখে দিয়েছে না টিচার, এটা চেক করতে হবে যে পলিটিক্যাল গুরু অফ গান্ধী অন্য কোনো বইয়ের ভাষা। নেক্সট, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। Surendranath Banerjee কিন্তু started his career as a professor of English in the Metropolitan College. He was elected to the Bengal Legislative Council 4 times. Bengal Legislative Council 4 times elected হয়েছিল। হচ্ছে দাদাভাই নওরোজি was elected as the president of Indian National Congress thrice. আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ইলেক্টেড হয়েছিল 4 টাইমস। আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির এবার কন্ট্রিবিউশনস: এস্টাবলিশড দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, created an all India political association. He edited newspapers like Bengali, which served as a powerful medium for mobilization. His book, Our Nation in the Making, gives an account of his political concern, his views about self-government.
Surendranath Banerjee started agitation against the License Act, Arms Act, Vernacular Press Act, and against lowering the age from 21 to 19. To appear in the ICS examination, he opposed the Morley Minto reforms, which introduced separate electorates for the Hindus and Muslims. তারপর Surendranath Banerjee opposed the division of Bengal by Lord Curzon in 1905, are popularly known as father of Indian nationalism. Surendranath Banerjee was popularly known as father of Indian nationalism. A methods of early nationalists were practical. They wanted to win freedom by gradual process. They did not aim at high demands because they wanted to work on the lines of least resistance. They did not want to arouse serious opposition. The early nationalists followed what is popularly known as constitutional agitation method. This implied that they believed in the policy of constitutional agitation within the legal framework and slow agitation within the constitutional agitation within the legal framework and slow orderly political progress. The methods are by adopt the methods adopted by the early nationalists had two objectives. অর্থাৎ মেথড এগুলো আর তার অবজেক্টিভ গুলো এগোলো তাহলে মেথডস গুলো কি কি ছিল early nationalists practical ছিল they wanted to win freedom by gradual process they did not aim at high demands because they wanted to work on the lines of least resistance. They did not want to arouse serious opposition. The early nationalists followed what is popularly known as constitutional agitation method. This implied that they believed in the policy of constitutional agitation within the legal framework and slow orderly political progress. The methods adopted by the early nationalists had two objectives. দু ধরনের objective. First objective Ojo held meetings where speeches were made, resolutions for popular demands were passed. They sent memorandums and petitions to the government officials in the British Parliament. They made use of press to criticize the government policies. These petitions were drafted with facts and arguments. Though these petitions were addressed to the government, their real motive was to educate the Indian people. A second objective কি ছিল was to influence the British government and the British public. They were used peace, petitions, prayers, protests. They sent petitions, requests, letters, protests to the British government to look into the problems of the Indians. British Committee of Indian National Congress was set up in London, which in which a weekly journal India was published. একটা ইন্ডিয়া বলে একটা উইকলি জার্নাল পাবলিশ হয়েছিল to present India's case before the British public. Deputations of Indian leaders were sent to Britain. It is page number 41. For example, Dadabhai Naoroji spent a major part of his life in Britain to create awareness among the British people and politicians about the plight of the Indians. এই সব এরা করেছিল এই দুটো অবজেক্টিভের পুরো লিস্ট আছে পেজ নাম্বার 41 এর আর মেথডসটা এইটাই পুরোটা মেথড যদিও কোথাও কিন্তু অ্যাচিভমেন্টস নেই আর্লি ন্যাশনালিস্টসের তবুও Indian Councils Act, the efforts of early nationalists led to the following reforms. Indian Councils Act হয়েছিল আর ICS examination both simultaneously India আর ইংল্যান্ডে হয়েছিল এর পরের যে চ্যাপ্টারটা চ্যাপ্টার 3ও হয়ে গেল চ্যাপ্টার 4 যে এলাম আমরা সেকেন্ড ফেজ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট এটার পেজ নাম্বার হচ্ছে 50 এটাই হচ্ছে পার্টিশন অফ বেঙ্গল অ্যান্টি পার্টিশন মুভমেন্ট আর কি আছে সুরাট স্প্লিট আর কি আছে মেথডস অফ and objectives of the struggle of the early nationalists are contributions of Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai. এবার causes of the partition of Bengal. প্রথম কোয়েশ্চেন সিলেবাসটা দেখে বলছি পেজ নাম্বার 50 Lord Curzon's tenure was marked with controversies. এই চ্যাপ্টার থেকে লর্ড কার্জনের কেরামতি শুরু partition of Bengal. Lord Curzon's tenure of office as a viceroy was marked with controversies. One of his administrative measures that resulted in strong resentment with the partition was the partition of Bengal in 1905.
দিয়ে বলছে the presidency of Bengal was most thickly populated province in British India. It comprised Bengal, Bihar, Orissa, Chotanagpur plateau and many areas. Lord Curzon announced the division on 20th July 1905. কি বলল? কারণটা যে বেঙ্গল ওয়াজ ভেরি বিগ and it was not possible to be ruled by one government. এই যে causes for the partition of Bengal. ওরা কি কি কারণ দেখালো? Bengal was the nerve center of in main motive, the causes for the partition of Bengal. Yeah, the scheme of partition of Bengal was implemented on 16th October. বজ্জাত ছেলেটার বার্থডে 16th October 1905. Scheme of the partition of Bengal was implemented. এইবারে causes of the partition of Bengal. Bengal was the nerve center of the Indian nationalism. So the British hoped to stop the rising tide of nationalism by partitioning Bengal. রাইজিং টাইড অফ ন্যাশনালিজমটাকে স্টপ করতে চাইল। The partition of the state was intended to curb Bengali influence by not only placing Bengalis under two administrations, but by reducing them to a minority in Bengal itself. The partition was meant to foster division on the basis of religion. East Bengal would be predominantly a Muslim majority state, and West Bengal would have a Hindu majority. The Indian nationalists clearly saw the design behind the partition and condemned it. They saw that it was a deliberate attempt to divide the Bengalis on religious and traditional grounds. এরা তো বলে দিল বেঙ্গলকে রুল করা যাচ্ছে না, বিকজ বেঙ্গল ওয়াজ টু বিগ, এইসব কারণ দেখালো। কিন্তু আসল মোটিভ ইন্ডিয়ানরা বুঝে গেল। ইন্ডিয়ানরা কি মোটিভ বুঝলো? The Indian nationalists clearly saw the design behind the partition and condemned it. They saw it as a deliberate attempt to divide the Bengalis on religious and territorial grounds and thereby disrupt and weaken nationalism in Bengal. They felt that administrative efficiency could have been better secured by separating Hindi speaking Bihar and Oriya speaking Orissa from Bengali speaking part of the province. বেঙ্গল এই হিন্দি স্পিকিং বিহারকে আলাদা করা যেত, উড়িয়া স্পিকিং উড়িষ্যাকে আলাদা করা যেত, বেঙ্গলি স্পিকিং পার্ট অফ দ্য প্রভিন্স থেকে এই ওড়িয়া স্পিকিং আর হিন্দি স্পিকিং পিপলকে আলাদা করা যেত। মোর ওভার দ্য ম্যানার ইন উইচ দি অ্যানাউন্সমেন্ট অফ পার্টিশন ওয়াজ মেড উইদাউট এনি রিগার্ড ফর দ্য পাবলিক ওপিনিয়ন হার্ট দ্য সেন্টিমেন্ট অফ দ্য সেন্সিটিভ বেঙ্গলিজ। এইবার anti-partition movement. Many meetings were held by eminent leaders by Surendranath Banerjee, পিসি রে, বিসি পাল, আনন্দ মোহন বোস, এরা সব ঝামেলা করতে লাগলো। বেঙ্গলি হিতাবাদী, সঞ্জীবনী এইসব পত্রিকায় বেরোলো। এই যে দ্য লিডার্স কন্ডেমড পার্টিশন থ্রু নিউজ পেপার্স লাইক বেঙ্গলি হিতাবাদী, সঞ্জীবনী এইসব। পিপলস রিয়াকশন কি কি ছিল? অ্যান্টি পার্টিশন মুভমেন্ট ইনিশিয়েট করা হলো অগাস্ট 7, 1905 এ। এবারে পিপলস রিয়াকশন কি হলো? The partition came into effect on August 16, 1905. The leaders of the protest movement declared it as a day of national mourning throughout Bengal. The day was observed as a day of fasting. There was Hartal in Kolkata. People walked barefooted and bathed in Ganga in early morning hours. The streets of Kolkata were full of cries of Bande Mataram, which became the theme song of national movement. Rabindranath Tagore composed the patriotic song Ama Sonar Bangla for the occasion, which was sung by huge crowds parading the streets. The ceremony of Raksha Bandhana was celebrated on a new way. Hindus and Muslims tied Rakhis on one another's wrists as a symbol of unbreakable unity of the Bengali and two halves of the Bengal. In the afternoon, there was a great demonstration when the veteran leader Anand Mohan Bose laid the foundation of a federation hall to mark laid the foundation federation hall বলে একটা হলের ফাউন্ডেশন লেট করলো to mark the indestructible unity of Bengal. All gathered there
took vow to follow Swadeshi. It also exhorted the masses to boycott the use of Manchester cloth and Liverpool salt. Manchester cloth কে বয়কট করবে ঠিক করলো, আর লিভারপুল LIVER লিভার POOL পুল সল্ট সব যেগুলো লিখতে হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই, একগাদা বলে দেওয়া হচ্ছে যাতে কিছু মনে থাকে। এবার এই ইম্প্যাক্ট অফ অ্যান্টি পার্টিশন মুভমেন্ট কিন্তু সিলেবাসে কোথাও নেই। সেই জন্য এটা আমি করালাম না। এবার সোজা চলে গেছে সুরাট স্প্লিটে। বলছে যে in 1907 at Surat, the assertive nationalists proposed the name of Lala Lajpat Rai as the president, while the early nationalists proposed the name of Rash Bihari Ghosh. When the session at Surat began in December 1907, there was a bitter confusion. This led to the split in the Congress, and the assertive nationalist leaders were expelled. For 9 years, they remained out of the Congress. The split in the Congress was unfortunate because it gave an opportunity to the British to exploit the situation to their advantage. এইটাকে পুরো ব্যবহার করে নিল সিচুয়েশনটাকে। দে অ্যাডপ্টেড আ পলিসি অফ কনসেশন অ্যান্ড রিপ্রেশন, কনসেশন ফর আর্লি ন্যাশনালিস্টস অ্যান্ড মুসলিমস, আর রিপ্রেশন কাদের জন্য? টু দি অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্টস। এইসব বদমাইশি ওরা আঁটলো সুরাট স্প্লিটের জন্য। দ্য সুরাট স্প্লিট, এই সুরাট স্প্লিটটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 53 অফ দ্য বুক। The Surat split also weakened the national movement. The early nationalists, however, were largely able to capture the Congress organization. যাই হোক, এসব দরকার নেই। সুরাট স্প্লিটটা উইকেন্ড করে দিল ন্যাশনাল মুভমেন্টকে। তার মানে 1907-এ the assertive nationalists proposed the name of Lala Lajpat Rai as the president, while the early nationalists proposed the name of Rashbihari Ghosh. When the session at Surat began in December 1907, there was a bitter confusion. This led to the split in the Congress, and the assertive nationalist leaders were expelled. For 9 years, they remained out of Congress. The split in the Congress was unfortunate because it gave an opportunity to the British to exploit the situation to their advantage. They adopted a policy of concession and repression, concession for the early nationalists as well as the Muslims, and repression for the assertive nationalists. এইবারে অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্টদের সিলেবাসে কিন্তু আছে কন্ট্রিবিউশন অফ দুটো দুটো করে কন্ট্রিবিউশন, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়। এবার এই অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্টরা এলো কেন? Because of the failure of early nationalists, the younger elements within the Congress were dissatisfied with the achievements of early nationalists. They strongly criticized the methods of peaceful constitutional agitation. The assertive nationalists advocated the adoption of European assertive methods to face British imperialism. এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। Page number 54. The younger elements within the Congress মনে করলো were dissatisfied with the achievements of the early nationalists. They strongly criticized the methods of peaceful constitutional agitation. The assertive nationalists advocated the adoption of European assertive methods to face British imperialism. The early nationalists were loyal to the crown. The political objective was to improve their chances of getting seats in the central provincial legislatures of British services. The assertive nationalists accused the early nationalists of limiting their activities to the middle class of the society. The failure of the early nationalists to get something substantial, from the British government led to the demand for more vigorous political action using radical approach. তো ওরা মনে করলো এবার radical approach-এর প্রয়োজন। Page number 54. আরেকটা কারণ ছিল এই causes for assertive nationalists rise এর
যে রিপ্রেসিভ পলিসিস অফ লর্ড কার্জন, এটা একটা। পার্টিশন অফ বেঙ্গল আর একটা কারণ, যে রিপ্রেসিভ পলিসিস অফ লর্ড কার্জন 7 year রুল ইন ইন্ডিয়া, এটা পেজ নাম্বার 55, was full of repressive measures, একটার পর একটা। এটা কিন্তু এগুলো হচ্ছে causes for the rise of assertive nationalism। causes of the rise কি না, প্রথম কজ হচ্ছে ফেইলিওর অফ দি আর্লি ন্যাশনালিস্টস, সেকেন্ড কজ হচ্ছে রিপ্রেসিভ পলিসিস অফ লর্ড কার্জন, থার্ড কজ কি পার্টিশন অফ বেঙ্গল, ফোর্থ কজ কি ওয়ার্সেনিং অফ ইকোনমিক কন্ডিশনস। তো প্রথম কজ হলো ফেলিয়ার অফ আর্লি ন্যাশনালিস্টস, পড়া হয়ে গেছে। এবার রিপ্রেসিভ পলিসিস অফ লর্ড কার্জন 7 year রুল ইন ইন্ডিয়া, 7 year rule 55 page number A. 7 year rule in India was full of repressive measures. He refused to recognize India as a nation. He was not in favor of giving freedom to India because he believed that English were destined to rule over India. Therefore, he took several repressive measures to crush Indian nationalism. ও বিভিন্ন অ্যাক্ট আনলো লর্ড কার্জন, দি অ্যাক্ট অফ 1898, দি ক্যালকাটা কর্পোরেশন অ্যাক্ট, the Official Secrets Act, the Indian Universities Act, এগুলো পর পর একটার পর একটা চারটে অ্যাক্টের নাম এখানে করা আছে। অ্যাক্ট অফ 1898, ক্যালকাটা কর্পোরেশন অ্যাক্ট, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, দি ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট, একটার পর একটা রিপ্রেসিভ পলিসিস অফ লর্ড কার্জন, এই চারটে অ্যাক্ট, অ্যাক্ট অফ 1898, ক্যালকাটা কর্পোরেশন অ্যাক্ট, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, দি ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট, এই সমস্ত আনলো ধ্বংস করার জন্য। 7 years of rule in India full of repressive measures. He refused to recognize India as a nation. He was not in favor of giving freedom to India because he believed that English were destined to rule over India. এটা একটা কারণ, রিপ্রেসিভ পলিসিস অফ লর্ড কার্জন। আর একটা হচ্ছে পার্টিশন অফ বেঙ্গল একটা কারণ, আর একটা হচ্ছে ইল ট্রিটমেন্ট অফ দি ইন্ডিয়ানস অ্যাব্রড। The greatest impetus to the assertive nationalist movement came from Lord Curzon's Lord Curzon's decision to partition Bengal, যে সব থেকে বড় ইম্পিটাস টু দি অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট এলো কিসের থেকে? বাই লর্ড কার্জন decision to partition Bengal in 1905. The reason cited by him for this decision was administrative convenience. However, his actual intention was to divide the Hindu and the Muslim nationalists. The Hindu and the Muslims, the decision resulted in widespread protest and agitation. The people protested and launched Swadeshi and boycott movements. All protests were put down with severe repressive measures. Curzon's disregard for public opinion gave ample evidence that early nationalists' policy of prayer, petition, protest could not produce any result. So, more assertive methods had to be adopted. আর মেইন অবজেক্টিভ কি ছিল অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্ট? দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্ট ওয়াজ দ্য ইমিডিয়েট অ্যাটেনমেন্ট অফ পূর্ণ স্বরাজ, complete independence, and not just self government as the colonies of Australia and New Zealand. এটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যে মেইন অবজেক্টিভ অফ অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্ট পূর্ণ স্বরাজ, কোনো self government na, as the colonies, not just self government as the colonies of Australia and New Zealand. ওইদিকে আর্লি ন্যাশনালিস্টরা কি চেয়েছিল? তাদের কি ডিমান্ড ছিল অ্যাবলিশন অফ ইন্ডিয়া কাউন্সিল, তাদের ডিমান্ড ছিল
abolition of salt tax and the duty on sugar, তারপরে হচ্ছে expansion of the legislative council and the legislative assemblies, reduction in the expenditure on army, reduction in land revenue, protection of the peasants against unjust demands of the jamindars. এই সব ওদের ডিমান্ড ছিল। এই যে ওরা ছিল, দে আস্ট, এই যে এটা পেজ নাম্বার 40 তে একবার দেখে নেওয়াই ভালো, যে দে আস্ট ফর কনস্টিটিউশন এন্ড আদার রিফর্মস উইদিন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ দ্য ব্রিটিশ রুল অ্যাজ দে হ্যাড ফেথ ইন ব্রিটিশ জাস্টিস, sense of justice and fair pay. They believed that continuation of the British connection with India was in the interest of both England and India. They concerned themselves with the demand for reforms. Their demands were moderate in nature. ওদের ডিমান্ড ছিল অ্যাবলিশন অফ ইন্ডিয়া কাউন্সিল, মানে আর্লি ন্যাশনালিস্টস। They believed that British rule had many benefits. For example, it aided in cleansing social ills like sati, untouchability, child marriage. ওরা বিশ্বাস করতো, they were of the opinion that Britain would help India govern themselves according to the Western standards. They relied on constitutional and peaceful methods to achieve their aims. They believed in patience and reconciliation rather than violence and confrontation. এগুলো ওদের ইয়ে ছিল, বিলিফ ছিল, যে ওরা ব্রিটিশ রুল এইডেড they believed that British rule had many benefits. It aided in cleansing social ills like sati, untouchability, child marriage. They asked for constitutional and other reforms within the framework of the British rule. They had full faith in British sense of justice and fair play, believed that continuation of British connection with India was in interest of both England and India. They concerned themselves with the demand for reforms. Their demands were moderate in nature. আর ওরা অ্যাবলিশন অফ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল করেছিল, এক্সপ্যানশনের জন্য ডিমান্ড করেছিল, এক্সপ্যানশন অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এন্ড লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির জন্য ডিমান্ড করেছিল। ওরা রিডাকশন ইন ল্যান্ড রেভিনিউ চেয়েছিল, প্রোটেকশন অফ পেজেন্টস অগেইনস্ট আনজাস্ট ডিমান্ডস অফ দ্য জমিনদার্স চেয়েছিল, রিডাকশন ইন এক্সপেন্ডিচার অফ দি অন দি আর্মি চেয়েছিল। টোটাল অ্যাবলিশন অফ সল্ট ট্যাক্স অ্যান্ড ডিউটি অন সুগার চেয়েছিল। এই সব ওদের ডিমান্ড ছিল। এদের তা ডিমান্ড রইল না, এরা কিন্তু বুঝলো। এই যে the main objective of the assertive nationalists was the immediate attainment of Swaraj. This means complete independence and not just self-government as the colonies of Australia, New Zealand. Page number 55. এবার হলো হলো কারণ, যে causes for the rise of assertive nationalists. প্রথম কজ হচ্ছে they recognize the true nature of the British. The efforts made by the early nationalist leaders to their writings, agitation, petition to the British government exposed the true character of the British rule in India. It felt that British rule was responsible for the economic ruin of India. Some of the political events, like the reduction in the number of Indian members in the Calcutta Corporation, the restrictions on press made Indian realize that instead of giving them more rights, the British were taking away even their few existing rights. More right দেওয়ার বদলে, page number 54. হ্যাঁ, some of the political events, like the reduction in number of Indian members in the Calcutta Corporation, the restrictions on press made Indians realize that instead of giving them more rights, the British were taking away even their few existing rights. All this convinced in that India could not make progress unless British imperialism was replaced by government run by them. Thus, the assertive nationalist ideology found favor with the masses. যাই হোক, অ্যাসেটিভ ন্যাশনালিস্ট এইটা একটা কারণ, ফেইলিয়ার অফ আর্লি, মানে অ্যাসেটিভ ন্যাশনালিস্ট আসার এটা প্রথম কারণ, যে তারা ট্রু নেচার অফ দ্য ব্রিটিশ বুঝে গেছিল। সেকেন্ড কারণ হচ্ছে ফেইলিয়ার অফ দ্য আর্লি ন্যাশনালিস্ট। থার্ড কারণ হচ্ছে রিপ্রেসিভ পলিসিস অফ লর্ড কার্জন। ফোর্থ কারণ হচ্ছে পার্টিশন অফ বেঙ্গল। আর অবজেক্টিভ ছিল অ্যাটেনমেন্ট অফ স্বরাজ, নট অনলি সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাজ ইন দ্য কলোনিজ অফ অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড।
এইবারে মেথডস অফ অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্টস, ওরা কি কি মেথড, ওই আর্লি ন্যাশনালিস্ট তো পেয়ার পিটিশন প্রোটেস্ট মোটেস্ট এইসব ছিল। এই যে অবজেক্টিভস অ্যান্ড মেথডস অফ স্ট্রাগল, অবজেক্টিভস হয়ে গেছে, এবার মেথডস অফ স্ট্রাগল কি কি? Methods of our assertive nationalists. The methods adopted by them can be grouped into four categories. কি কি? স্বদেশী, boycott, national education আর প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স। এই প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে রিভাইভালিজম আসছে। চারটে পথ ব্যবহার করেছিল মেথড বাই দ্য অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্টস। ফার্স্ট মেথড স্বদেশী। এবার প্রথম ইয়েটা হচ্ছে স্বদেশী। স্বদেশী মিন্স প্রডিউসিং নেসেসারি আইটেমস ইন ওয়ানস ওন কান্ট্রি অ্যান্ড ইউজিং দেম ফর ওয়ান্স ইউজ উইদাউট বিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন ইম্পোর্টেড গুডস। দ্য স্বদেশী আইডিয়া ওয়াজ পপুলারাইজড বাই অকেশনাল বনফায়ার্স অফ ফরেন ক্লথ, সল্ট, সুগার। এইবার বয়কট কি? স্বদেশী অ্যান্ড বয়কট আর দ্য টু সাইডস অফ দ্য সেম কয়েন. Economic boycott of British goods and use of Swadeshi was designed to encourage Indian industries and provide the people with more opportunities for employment. At page number 56. Third point of the methods of assertive nationalists এর হচ্ছে national education. A large number of national schools were established in East Bengal. Bengal National College was set up in Kolkata. এই সব ন্যাশনাল এডুকেশন বাড়ানো হলো। এবার প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স বলে একটা পয়েন্ট আছে, এটার মানে হচ্ছে মারপিট গুন্ডাগর্দি না করে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স ফলো করা। এই প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে রিভাইভালিজম বলে একটা কথা আছে, এটার উপর কোয়েশ্চেন আসে। এটা হচ্ছে শিবাজি কি গণপতি ফেস্টিভ্যাল টেস্টিভ্যাল এনেছিল, প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স। The passive assertive leaders believed in adopting the policy of non-violent resistance and vigorous political action to achieve their aims. They believed that political rights could not be by uh, won by an organization which could not distinguish between begging rights and claiming them. ওরা মনে করতো যে বেগিং রাইটস আর ক্লেমিং দেম এই দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাৎ বুঝতে হবে। তাই জন্য ওরা কতকগুলো মেথড অফ প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স ফলো করলো। একটা মেথড হচ্ছে রিভাইভালিজম। Assertive nationalists revived self-respect by referring to India's past glory. These leaders planned for national movement. Tilak revived the Shivaji festival in 1895. The assertive nationalists presented Chandragupta Vikramaditya, Rana Pratap, Shivaji as national heroes whose memory could inspire the masses to fight for their country. আর প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কি পড়ে? পার্সোনাল স্যাক্রিফাইস। The followers of the movement used self reliance and were ready for self sacrifice, suffering, and hardship to achieve their goals. আর ওরা কিসে বিশ্বাস করতো? মাস ইনভলভমেন্ট। They had an abiding faith in the strength of masses and proposed to win freedom through mass action. এবার গভর্নমেন্ট কি কি করলো? গভর্নমেন্ট তিলক was tried and sentenced to 6 years of imprisonment. He was sent to Mandalay prison. Other leaders like Lala Rajpat Rai was deported to Burma without trial. এগুলোই হলো লাভ। তাহলে এই চারটে মেথড অফ অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্টস,
অবজেক্টিভ হয়ে গেল, মেথড হয়ে গেল। এবার টু কন্ট্রিবিউশনস দিয়েই কিন্তু শেষ করে দিচ্ছে। অ্যাচিভমেন্টস কিন্তু নেই সিলেবাসে লেখা। Bal Gangadhar Tilak contributions. Tilak was the first to openly declare the demand for Swaraj. Tilak said, Swaraj is my birthright, and I shall have it. He organized many akhadas and lathi clubs where physical training was imparted. He started two newspapers, Mahratta and Keshari. আমি তো জানি মারাঠা, এখানে দেখছি মহরাট্টা, MAHRATTA, জানি না বাবা। He wrote two well-known books, the Gita Rahosya and Arctic Home of the Vedas. Gita Rahosya, Arctic Home of the Vedas. He started two newspaper, Mahratta and Keshari. Tilak started using the traditional religious Ganapati festival to propagate nationalist ideas through songs and speeches. He glorified Chhatrapati Shivaji Maharaj and started the Shivaji festival to encourage young Maharashtrians. Tilak set up a home rule league at Pune. Tilak was the forerunner of Mahatma Gandhi. Tilak was the forerunner of Mahatma Gandhi in a number of ways. First, Tilak's idea of Swaraj was akin to Mahatma Gandhi's idea of complete independence at a page number 58. Secondly, Tilak sought close contact with the masses as Mahatma Gandhi did. Thirdly, Tilak preached the idea of Swadeshi boycott and prohibition. These ideas were preached and followed by Mahatma Gandhi later on. Fourth, Tilak had to suffer several terms of imprisonment for the sake of the country, and this example was followed by Mahatma Gandhi and other nationalist leaders. Next, Bipin Chandra. As a journalist, he worked for Bengal Public Opinion, the Tribune, New India, to propagate his brand of nationalism. Bipin Chandra Pal, page number 59. Bipin Chandra Pal, known as father of the revolutionary thought in India. বিপিন চন্দ্র পালের দুটো কন্ট্রিবিউশন: opposed caste system, advocated widow remarriage, demanded 48 hours of work in a week and increase in wages. Contributions Kiki: as a journalist, he worked for Bengal Public Opinion, the Tribune, and New India to propagate his brand of nationalism. Bipin Chandra wanted national education to be the basis of freedom. Bipin Chandra Pal opposed the caste system. He advocated widow remarriage. He demanded 48 hours of work in a week and an increase in wages. Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai was popularly known as Punjab Kesari or Sheri Punjab. He was an eminent lawyer, prolific writer, enlightened educator. Uh,
Lala Lajpat Rai was a prolific writer. When he was in USA, he started a monthly magazine called Young India. Lala Lajpat Rai, Young India, page number 60. His publications included The Call to Young India, England's Date to India, Political Future of India. Lala Lajpat Rai founded Punjabi, Vande Mataram, এগুলো Vande Mataram টা নাকি উর্দু ডেইলি অ্যান্ড পিপল একটা ইংলিশ উইকলি, তাহলে হি ফাউন্ডেড পাঞ্জাবি আর বন্দে মাতারাম। এটা এই পাঞ্জাবি আর বন্দে মাতারাম এই দুটো নিউজ পেপারকে উর্দু ডেইলি বলছে। পিপল বলে একটা নিউজ পেপার ছিল, সেটাকে ইংলিশ উইকলি বলছি। হি রোট আ বুক ন্যাশনাল এডুকেশন দ্যাট কল ফর দ্য রিফর্ম অফ ন্যাশনাল এডুকেশন বলে একটা বই লিখেছিল। আর এই যে in 1928 while leading a procession at Lahore against the Simon Commission, he was injured in a lathi charge. He succumbed to his injuries a month later. On the day he was wounded, he said, Lathi blows inflicted on me would prove someday as nails in the coffin of British Empire. His prophecy was fulfilled in 15th August 1947. ইয়াং ইন্ডিয়া বলে একটা মানে his writings in Young India, he preached assertive nationalism, inspired the Indian youth and kindled the fire of patriotism in them. Next, Muslim League এবার, chapter 5. Factors leading to the formation of Muslim League are objective. Factors objectives. কি কি কারণে মুসলিম লীগ ফর্ম হয়েছিল? প্রথম ফ্যাক্টার্স, তারপরে হচ্ছে লাখনৌ প্যাক্ট। এটা একটা ইডিয়েটের মতো কাজ করেছে যে একবার ফ্যাক্টার্স দিয়েছে, একবার ইভেন্টস লিডিং টু দ্য ফরমেশন অফ মুসলিম লীগ দিয়েছে। আমার মনে হয় দুটোই এক। তো ইভেন্টস গুলো বলি, দ্য হিন্দু উর্দু কন্ট্রোভার্সি, হিন্দি উর্দু কন্ট্রোভার্সি এটা হয়েছিল। ইন দ্য আচ্ছা, ইন উত্তরপ্রদেশ Urdu was the court language and all the petitions to the offices, এটা page number 68 হ্যাঁ, all the petitions to the offices and courts was submitted in Urdu. সব পিটিশনস যেগুলো সাবমিট করা হতো আর কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ দুটোই ছিল উর্দু। Urdu was the court language and all the petitions were submitted in the court in Urdu. Some sections of the society protested against this practice. In 1900, the government instructed that all petitions were to be submitted in Hindi in Devanagari script. This was resented by the Muslims. The controversy continued for months and relations between the communities began to become worse. Next কারণ কি ফরমেশন অফ মুসলিম লীগ? বলছে Foundation of Mohammedan Anglo-Oriental Association. Mohammedan Anglo-Oriental Association, এটা যে ফরমেশন হয়েছিল, the British encouraged the formation of Mohammedan Anglo-Oriental Association. এইটাও একটা কারণ মুসলিম লীগ ফর্ম হওয়ার। তারপরের কি কারণ? আলিগড় পলিটিক্স। Nawab Mohsin ul Mulk led the Aligarh movement after the death of Sir Syed.
When the Hindi-Urdu controversy raged in 1900, the Nawab, মানে Nawab Mohsin ul Mulk, খেপে গেল. He criticized the government. The secretary, আচ্ছা, raised in 19, the Nawab was the secretary of MAO college. তখন he criticized the government ordering granting equal status to Hindi and Urdu in UP. The lieutenant governor of UP, MacDonnell, was furious and he demanded that Nawab should either resign from the secretaryship or separate himself from the agitation against the government order. Muslim leaders became angry. এইটা একটা কারণ। আরেকটা হচ্ছে পার্টিশন অফ বেঙ্গল। Lord Curzon partitioned Bengal into two provinces. The Muslims of East Bengal, led by Nawab Salimullah of Decca, welcomed the partition. এটাও একটা কারণ মুসলিম লীগ ফর্ম হওয়ার জন্য। আর একটা কারণ কি, the Viceroy Lord Minto appointed a committee to work out an expansion of legislative council. এটা একটা কারণ। আর কি কি কারণ, রোল অফ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, আর একটা লর্ড মায়ো গভর্নমেন্ট, আর আরেকটা কি ছিল, রোল অফ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। Sir Syed Ahmed Khan was a great educationalist and social reformer. He regarded Hindu and Muslims to be one Quran. প্রথম দিকেও কিন্তু কুয়াম, কুয়াম, কোরাম নয়, কিন্তু কোরআন ফোরান নয়, QUAM, প্রথম দিকটায়ও হিন্দু আর মুসলিমকে ওয়ান কুয়াম মনে করতো। কুয়াম মানে নেশন। হি ফাউন্ডেড দ্য মুহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ অ্যাট আলিগড়, which had both Hindu and Muslim patrons. However, under the influence of Theodore Beck, the British principal of Mohammedan Anglo Oriental College, he gave up his earlier views and declared that political interests of Hindu and Muslims were different. শুরুর দিকে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান খুব ভালো লোক ছিল, সে হিন্দু আর মুসলিমকে মনে করতো কুয়াম, ওয়ান কুয়াম বলে। তারপর মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের থিওডার বেক প্রিন্সিপাল ছিল, সে করলো কি, ওর কানে বিষ ঢুকিয়ে দিল। In he gave up his career earlier views and declared that political interests of Hindus and Muslims were different. When the Indian National Congress was founded, Sir Syed opposed it. He founded the United Indian Patriotic Association. In this effort, he was supported by Mr. Beck. Beck's idea was that Anglo-Muslim unity was possible, but Hindu-Muslim unity was impossible. এটাও একটা কারণ এই মুসলিম লীগ ফর্ম হওয়ার জন্য। আরেকটা কি কারণ ছিল, ব্রিটিশ পলিসি অফ ডিভাইড অ্যান্ড রুল। এটাও একটা কারণ ছিল। এইবার ফরমেশন অফ মুসলিম লীগ। All India Muslim League was set up on December, page number 70 তে আছে, হ্যাঁ। All India Muslim League was set up on December 30, 1906 under the presidency of Nawab Salimullah of Decca. Agha Khan was elected as the permanent president of the Muslim League. এইবার aims and objectives of the Muslim League, very very important. To promote among the Muslims of India support for British government and remove any misconceptions regarding the intention of the government in relation to the Indian Muslims. First point. Second point, to prevent the rise of feelings of hostility between the Muslims of India and other communities. Third point,
to protect and advance the political rights and interests of the Muslims. To protect and advance the political rights and interests of the Muslims, to prevent the rise of feelings of hostility between the Muslims of India and other communities, to promote among the Muslims of India support for the British, and to remove any misconceptions regarding the intention of the government in relation to Indian Muslims. এবার এইমস অ্যান্ড অবজেক্টিভস তো হয়ে গেল অফ দ্য মুসলিম লীগ। ইম্প্যাক্ট কোথাও চায়নি, তাই আমি কেটে দিলাম। এবার সোজা চলে যাচ্ছে লখনৌ প্যাক্ট। সার্কামস্টেন্সেস লিডিং টু, এই যে briefly mention the significance of the Lucknow Pact. এখানেও সার্কামস্টেন্সেস কিছুই বলেনি। The Lucknow Pact was between the Congress and the Muslim League. সার্কামস্টেন্সও কেটে দিলাম। টার্মস অফ দ্য লখনৌ প্যাক্টও কেটে দিলাম। ক্লজেস অফ লখনৌ প্যাক্টও কেটে দিলাম। সোজা সিগনিফিকেন্সে চলে এলাম। সিগনিফিকেন্স অফ দ্য লখনৌ প্যাক্ট। লখনৌ প্যাক্ট কার কার মধ্যে সাইন হয়েছিল? বিটুইন দ্য কংগ্রেস অ্যান্ড দ্য মুসলিম লীগ। সিগনিফিকেন্স অফ দ্য লখনৌ প্যাক্ট, প্রথম সিগনিফিকেন্স হলো ড্রব্যাকসও কেটে দিলাম। সিগনিফিকেন্স হলো হিন্দু মুসলিম ইউনিটি। The joint scheme symbolized Hindu-Muslim unity. Both the communities agreed to compromise in some areas for common good. কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দুদলই ঠিক করলো কমন গুডের জন্য কোথাও না কোথাও কম্প্রোমাইজ করবে। দ্য কংগ্রেস কম্প্রোমাইজড অন ইটস সেকুলার ক্যারেক্টার by accepting the scheme of separate electorates for the Muslims. কংগ্রেস কি কম্প্রোমাইজ করলো? on its secular character by accepting the scheme of separate electorates by the Muslims. The Muslim League accepted the principles of election and majority rule. Hindus and Muslims started working together from 1916 to 1922. এইবার আর কি হলো? হিন্দু মুসলিম ইউনিটি হলো, আর একটা হলো ইউনিটি উইদিন দ্য কংগ্রেস। কি হলো? After the Surat session of 1907, both the wings of the Congress were moving in different directions. দুদল দুদিকে যাচ্ছিল। They came together in 1916. As a result, the Congress was strengthened. The Congress president of Lucknow session 1916, Ombika Charan Mojumdar, rightly remarked, if United Congress was buried at Surat, it was reborn in Lucknow. তাহলে হিন্দু মুসলিম ইউনিটি হলো লখনৌ প্যাক্টের জন্য, ইউনিটি উইদিন দ্য কংগ্রেস হলো আফটার সুরাট স্প্লিট, both the wings of the Congress were moving in different directions. They came together in 1916. As a result, the Congress was strengthened. The Congress president of Lucknow session 1916, Ombika Charan Mojumdar, rightly remarked, এটা মনে রাখার জন্য বলেছি, এটা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আর কি কারণ ছিল সিগনিফিকেন্স অফ দ্য লখনৌ প্যাক্ট? Pressure on the government. The unity between the Congress and the Muslim League between the early nationalists and assertive nationalists became a threat to the British government of India. একদিকে আর্লি ন্যাশনালিস্ট, পেজ নাম্বার 73, এটা হ্যাঁ সিগনিফিকেন্স অফ দ্য লখনৌ প্যাক্ট বলছে যে ইউনিটি বিটুইন দ্য কংগ্রেস অ্যান্ড দ্য লিগ অ্যান্ড বিটুইন দি আর্লি ন্যাশনালিস্টস অ্যান্ড অ্যাসার্টিভ ন্যাশনালিস্টস বিকাম আ থ্রেট টু দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। কি হলো? Until now, the government had been repressing the nationalist movement by using force. The government now had no excuse for dealing political or constitutional reforms. এই তিনটে, হিন্দু মুসলিম ইউনিটি হলো, ইউনিটি উইদিন দ্য কংগ্রেস হলো, আর গভর্নমেন্টের উপর প্রেশার টু
তৈরি করতে পারলো। এইটার জন্য কি হলো, দ্য গভর্নমেন্ট, এটা চতুর্থ পয়েন্ট আছে, যে তা বুঝলো যে তাদেরকে এবার পেসিফাই করে চলতে হবে, তোষামত করে চলতে হবে ইন্ডিয়ানদের। গভর্নমেন্ট দেয়ারফর felt it necessary to pacify the Indians by the declaration of August 20, 1917, which promised a policy of gradual development of self-government institutions in India. এইবারে লখনৌ প্যাক্ট হয়ে গেল। সোজা এবার 6 নম্বর চ্যাপ্টারে আমরা যাব। 6 নম্বর চ্যাপ্টারে আছে মহাত্মা গান্ধী অ্যান্ড ন্যাশনাল মুভমেন্ট। এতেও বলি, কোথাও এই চাম্পারণ সত্যাগ্রহ, আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ, খেডা সত্যাগ্রহ এসব কিন্তু কিচ্ছু নেই লেখা সিলেবাসে। সেই জন্য সোজা চলে যাচ্ছি নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট কজেস, চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট, সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট, ডান্ডি মার্চ, এগুলো। প্রথম হলো কজেস, রাওলাট অ্যাক্ট। Arrest a person without warrant, suspension of right of habeas corpus, imprison anyone without trial, and no order under this act could be called into question in the court. Rowlatt Act 1919. It was introduced in 1919. The Rowlatt Act implied arrest of a person without warrant, in camera trial, restrictions on the movements of the individuals, suspension of the right of habeas corpus. এই অ্যাক্টটা পেজ নাম্বার 81 এ আছে, ঠিক আছে। This act came like a sudden blow to the Indians who were expecting self-governance. Gandhiji appealed to the viceroy to withdraw, but however his appeal was ignored. He started Satyagraha as a challenge to the government. এইবার হলো Jallianwala Bagh tragedy. A large but peaceful crowd gathered at Jallianwala Bagh in Amritsar on April 13, 1919 to protest against the Rowlatt Act and the arrest of leaders like Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satya Pal, page number 81. Jallianwala Bagh had only one exit. একটাই বেরোবার রাস্তা ছিল। Its other three sides were enclosed by buildings. General Dyer, the military commander of Amritsar, surrounded the Bagh. Bagh মানে হচ্ছে বাগিচা, বাগান, with a contingent of 50 troops. Contingent of 50 troops নিয়ে ও গোটা বাগটাকে সারাউন্ড করে দিল। Without any warnings, after closing the exit with his troops, troop দিয়ে এক্সিটটাকে বন্ধ করে দিয়ে, he ordered them to shoot at the crowd. The troops kept on firing till their ammunition was exhausted. But about 1,000 innocent demonstrators were killed and many more wounded. The conscience of the nation was shaken at the massacre of innocent people. On learning about this gruesome massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing this knighthood, giving up the honor granted by the British Crown.
এইবার খিলাফত মুভমেন্ট। In the First World War, Turkey was defeated and Ottoman Empire was divided. The Sultan of Turkey, who was the Caliph, was deprived of authority. তাহলে to champion the cause of Caliph in Turkey, the Khilafatists formed a 3-point program. সেই জন্য under the leadership of Ali brothers, the Muslim population in India started a powerful agitation known as Khilafat movement under the leadership of Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan and Hasrat Mohani. এরা সবাই মিলে খিলাফত মুভমেন্ট লঞ্চ করলো। Gandhiji saw in the Khilafat movement an opportunity for uniting Hindus and Muslims. By August 31, 1920, the Khilafat non-cooperation movement started. এইবারের কোয়েশ্চেন কি? তাহলে এগুলো হলো কজেস, বলছে কজেস পড়তে, খিলাফত মুভমেন্ট, রাওলাট অ্যাক্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডি, খিলাফত মুভমেন্ট। এবার এগুলো হয়ে গেল। অবজেক্টিভস অফ নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট কোথাও লেখা নেই পড়তে, কিন্তু তাও বয়কট অফ ফরেন গুডস আর ইউজ অফ স্বদেশি গুডস, এটাই হচ্ছে মেইন নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের। এবার চরি চরা ইনসিডেন্টে সোজা চলে যাচ্ছি, দি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সি মুভমেন্টে যাব। চরি চরা ইনসিডেন্টে কি হলো? সাসপেনশন অফ দি নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট, এটাই চরি চরা ইনসিডেন্ট, পেজ নাম্বার 84. The tragedy at Chauri Chaura, a village in Gorakhpur district in Uttar Pradesh, occurred in February 5, 1922. A procession of about 3,000 peasants marched to the police station to protest against the police officer who had beaten some volunteers picketing a liquor shop. The police fired at the peasants. This infuriated the demonstrators and they set the nearby police station on fire, killing 22 policemen who were inside the police station. There were a few violent incidents in the other parts of the country. Gandhiji, a believer in ahimsa, withdrew the non-cooperation movement on February 12, 1922. This action of Gandhiji of suspending the agitation was severely criticized by leaders like Motilal Nehru, Lala Charpat Rai. Subhash Chandra Bose called it a national calamity. এইবার আর কিছু পড়তে লেখা নেই, সোজা চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, ইম্প্যাক্ট অফ নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট কিন্তু আছে। Impact of non-cooperation movement. The national movement became a mass movement for the first time. The national movement, page number 84. The national movement became a mass movement. The Indian national movement, for the first time in history, acquired a real base. It became a mass movement. Big industrialists, capitalists, zamindars still remain hostile. Kintu, with the partition of different sections of the Indian society, such as peasants, workers, teachers, and women, it became a mass movement for the first time. আরেকটা কি হলো? নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট ইনস্টিল কনফিডেন্স অ্যামাং দ্য পিপল। ইট জেনারেটেড এ ডিজায়ার ফর ফ্রিডম অ্যান্ড ইন্সপায়ার্ড পিপল টু চ্যালেঞ্জ দ্য কলোনিয়াল রুল। থার্ড পয়েন্ট কি? It fostered Hindu-Muslim unity, which could be seen in Khilafat issue.
It became a revolutionary movement. আর কি হলো? Non-cooperation. As a consequence of the non-cooperation movement, several steps were taken in direction of prohibition and removal of untouchability. Many national schools and colleges were set up in different parts of the country. The boycott of foreign goods led to the promotion of Indian handicrafts and industries. Khadi became the symbol of national movement. তাহলে ফস্টার, এই প্রথম ফস্টার করলো হিন্দু মুসলিম ইউনিটি, এটা প্রথম মাস মুভমেন্ট হয়ে উঠলো। আর কংগ্রেস বিকেম আ রেভলিউশনারি মুভমেন্ট, ইনস্টিল কনফিডেন্স অ্যামাংস দ্য পিপল। আর এটা স্প্রেড অফ ন্যাশনালিজম, সব ধরনের লোক এতে যোগদান করলো। স্প্রেড অফ ন্যাশনালিজম এভরি পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি। দ্য মুভমেন্ট গেভ আ নিউ বুস্ট টু ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া। ইটস অ্যানুয়াল সেশন ইন নাগপুর, changes were made in the constitution of the Congress. The Congress organizations were able to reach down to villages. Its membership fee was reduced to 4 annas per year to enable the rural and urban people to become its members. যাতে প্রচুর লোক মেম্বার হতে পারে সেই ব্যবস্থা করলো। Impact of non-cooperation movement. The goal of non-cooperation movement was to attain Swaraj within the British Empire if possible, and outside if necessary. The goal of non-cooperation movement was to attain Swaraj within the British Empire if possible and outside if necessary. The Congress realized the true nature and value of popular support, and through the movement, though the movement failed immediately to attain Swaraj, it definitely came nearer to it. তো এগুলো ছিল নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের ফলাফল। একটা হলো নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের কারণ কি কি ছিল, তারপর হলো সাসপেনশন বাই চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট, তারপর হলো ইম্প্যাক্ট। এবার ফ্যাক্টরস লিডিং টু সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সি মুভমেন্ট। Reaction to Simon Commission declaration of Purna Swaraj at Lahore session. আচ্ছা, এই দুটো সাইমন কমিশন একটা আর ডিক্লারেশন অফ পূর্ণ স্বরাজ, এই দুটোই মেইন পয়েন্ট factors leading to civil disobedience movement. Simon Commission. In November 1927, the British government appointed the Indian Statutory Commission, popularly known as Simon Commission, to investigate the need for further constitutional reforms. এই সাইমন কমিশন, সাইমন গো ব্যাক বলা হলো। the government used on February 3 the day of commission reached Bombay, and all India hartal was organized. যখন সাইমন কমিশন বম্বে পৌঁছলো তখন হরতাল, অল ইন্ডিয়া হরতাল অর্গানাইজ হলো। wherever the commission went, it was greeted with hartals and black flag demonstrations under the slogan Simon go back. Page number 86. The government used brutal suppression and police attacks to break the popular opposition. কিন্তু অক্টোবর 30, 1928 কি হলো? while leading a demonstration at Lahore railway station, লালা লাজপত রায় হয়ে গেল কি grievously injured. He lost his life as a result of লাঠি blows from the police. এই সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করার সময় 1928 এই কিন্তু মারা গেল লালা লাজপত রায়। লালা লাজপত রায় lost his life. এইবার আরেকটা কি কারণ ছিল ফ্যাক্টরস লিডিং টু সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সি মুভমেন্ট? প্রথম হচ্ছে সাইমন কমিশন, সেকেন্ড ফ্যাক্টর ডিক্লারেশন অফ পূর্ণ স্বরাজ। The Calcutta session of Congress had served an ultimatum to the British government to accept Nehru report. Jawaharlal Nehru was made the president of the Congress in the historic Lahore session of 1929. ডিক্লারেশন অফ পূর্ণ স্বরাজের প্রথম পয়েন্টটাই হচ্ছে জওহরলাল নেহরুকে প্রেসিডেন্ট বানানো হলো
Lahore session, a historic Lahore session of the Congress in 1929, passed a resolution declaring Purna Swaraj to be the objective of the Congress. তাহলে দুটো কারণ লিডিং টু সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সি মুভমেন্ট, একটা হচ্ছে সাইমন কমিশন আর এটা হচ্ছে ডিক্লারেশন অফ পূর্ণ স্বরাজ। এই ডিক্লারেশন অফ পূর্ণ স্বরাজ কে করলো? জওয়াহরলাল নেহরু was made the president of Congress at the historic Lahore session of 1929. It passed a resolution declaring